L'île de Taïwan est un carrefour culturel depuis des siècles. Occupée il y a des milliers d'années par des peuples d'origines diverses, située à un pas de la Chine et pourtant liée au Japon, colonisée par les Européens à partir du XVIIe siècle, Taïwan est ensuite entrée pendant la guerre froide dans la sphère d'influence des États-Unis. À la croisée de tant de mondes différents, l'île s'est ouverte à des influences variées, et en particulier aux sonorités exotiques de la musique classique occidentale. « 这是著名华人大提琴家马友友第12度访台，送给台湾乐迷的西洋古典音乐。场内民众听得如痴如醉，但场外也很热闹。无法进场聆听的乐迷，更是把中正纪念堂的广场挤得人山人海。因为他很出名啊，人又长得帅呀、他2颗大牙齿啊，演奏一流棒，世界级的演奏家，所以非来不可。I love the young audiences. There are a lot of curious people coming here. There are lots of people who know a lot about Western classical music. Japan, Korea, Taiwan, it's one of the best audiences for Western classical musicians now to play. Taipei ist natürlich eine ungeheure Stadt mit einem fantastischen Konzertsaal. Es gab vor rund 20 Jahren, als ich das erste Mal nach Taiwan kam, dort noch eine Auswahl von 6 oder 8 Konzertflügeln von Fazoli über Bösendorfer, Steinway, Yamaha, you name it. Das Publikum ist ja wahrscheinlich das Aufregendste überhaupt. Der Älteste im Raum ist, weil das Publikum sich zwischen 5 und 25 bewegt und die klassische Musik dort nicht nur mit einer Achtung und Respekt, sondern eben auch mit einer großen Leidenschaft gepflegt wird. There are not many places where there is this kind of atmosphere and this depth of knowledge and hunger for music. Ich denke, rein geschichtlich gesehen waren die Europäer immer höher gestellt in Asien. Ich glaube, überall, wenn Sie nach Asien gehen, dass sofort die Asiaten unterwürfig reagieren. Die Chinesen haben sofort mehr Respekt, wenn jemand aus Westen kommt. Here, people are looking for something and they take in it as their own. We should be sort of proud. We did sort of good job with our music. This is what we do, playing still Beethoven, Mozart and Haydn. Every day, practicing, thinking about it. This is our job. So this obsession has a real sense. Maybe we can feel it here when we realize people enjoy this. Le quatuor Chimanovski se rend fréquemment à Taïwan pour donner des concerts, enseigner la musique et diriger des masterclass très fréquentés. Aux abords de Tainan, ville du sud de Taïwan, dans une banlieue industrielle où se côtoient usines et rizières, se cache un remarquable trésor. Plus de 1400 violons, altos et violoncelles précieux, collectionnés avec une passion presque obsessionnelle par le millionnaire du plastique et mécène Shi Wenlong. On y trouve des instruments fabriqués par Amati, Stradivarius
Guarneri del Gesù et encore bien d'autres grands maîtres luthiers. Cette collection de violons d'exception est la plus représentative et la plus complète au monde. Voilà. Oh my God. I really cannot find the right word to describe this impression when you hear that in the walls where you are the most famous, most beautiful instrument by Stradivari, Guarneri, Amati, Guadagnini families. It's an absolutely mind-blowing idea just to have it in one place. And they are here in Taiwan. Is another unbelievable idea about it. Wow, this instrument were played actually by sometimes famous, sometimes not famous. Each of them, they had history. Each of these instruments built in 1700 something, and this is amazing feeling. This is, I mean, the shape of this instrument is just, it's 1517. Maginicha. Okay. 400 years old. It's like amplifiers. It is like electric system, which is. I get a very strange impression, like I was the part of movie about Egyptian old pyramids, you know, and there are like sleepy mummy of kings of old time start to play, and they like become alive a little bit. C'est dans les années 30 que Shi Wenlang a découvert la musique classique en allant au cinéma. 係，我頭一回聽到小提琴的聲是6、7歲，6、7歲是，迄個時陣是古早電影，伊要土起的時代，伊就放迄個唱片，那迄個安尼種流目屎的時，伊就一定照迄個手忙的陀螺面來，所以囡仔時吼，差不多5、6歲哦。 就聽這陀螺面來講，哎呀，係安尼足好，啊聽到會迄個流目屎。啊，我唔知影小提琴，但是較大漢了，較知影講哦，這是小提琴的聲安尼。 Les Taïwanais avaient déjà eu un avant-goût de la musique occidentale à travers les hymnes des missionnaires chrétiens et les fanfares militaires. Mais ce n'est qu'au cours des 50 années de la colonisation japonaise, époque pendant laquelle Shi Wenlang a grandi, que la musique classique occidentale a réellement marqué la culture taïwanaise. In 1920s and 1930s, Japan has a big project of turning Taiwan into the center of their southward expansion. So that's why they put a lot of effort and try to get Taiwanese people civilized. So civilized means part of Japanization, but mostly Westernization. The Japanese attraction to Western culture began seriously in the middle of the 19th century, when China, which had always been the center of civilization from the Japanese perspective, suddenly looked very weak and vulnerable and old-fashioned because of the Opium War and other inroads by the West in China. And the Japanese concluded that in order not to be colonized themselves,
They had to learn as much from the West as they possibly could and emulate the West. Now, of course, you had intellectuals, writers, musicians, and so on who were attracted to ideas per se and found it liberating, but the real motivation to quote-unquote westernize was not an intellectual one. It had everything to do with power. In a way, music is a symbol of a particular kind of westernization. It was a mark that you were of a higher class than the rest of your country. Peu de temps après la fin brutale de la période coloniale japonaise, en 1945, Taïwan a été occupé par les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek, qui se repliaient accompagnés d'une vague de réfugiés fuyant la Chine communiste. Dans un monde divisé par la guerre froide, en entrant alors dans la zone d'influence américaine, l'île est devenue une sorte de bastion de la liberté à l'occidental. In responding, President Eisenhower praised President Jiang as a man possessing undiminished courage and vigor as well as a man of foresight. He guaranteed perpetual cooperation of the two nations against the international communist threat to the free world. For maybe 20 or 30 years, Western culture means American culture. When we say foreigners, we mean or we thought they were Americans. So American movies and rock and roll, pop music and everything. And also classical music. I think that's a big part of westernization experience in Taiwan. Ich war eins von den wenigen Kindern, die überhaupt Klavier spielten. Und meine Lehrerin war die Frau des Leibarztes von Chiang Kai-shek. Und sie sagte, dass sie mir nicht mehr viel beibringen konnte, sodass ich irgendwo ins Ausland gehen sollte. Für mich war Deutschland natürlich das allererstrebenswerteste Land, weil ja Mozart, Beethoven, Schumann, Bach, also alle aus Deutschland kamen. Und die Musik hat ja sehr viel mit Sprache zu tun. Deutsch ist mehr betont an Silben und an Klarheit. Es gibt nicht so sehr diese Bindung, die man macht. Und das ist auch in der Musik zu merken. Für mich war der größte Schock, dass die Türen zu schließen waren. In Taiwan war es üblich, wir wohnten in einem japanischen Haus und alle wohnten in einem Raum, der offen ist. Und ich hörte genau, was die Nachbarn taten. Und das war für mich ganz furchtbar in der Familie in Deutschland, dass die Tür geschlossen wurde. Das war wirklich wie ein Gefängnis. Aber das ist eben diese Einsamkeit, woraus man ja auch die ganzen philosophischen Gedanken empfangen konnte. Also die Abgeschlossenheit, das zu sich kommen. Nicht immer im Kollektiv und nicht immer ganz offen. Und in Deutschland habe ich also erst mal kennengelernt, was das Ich-Sein, das Einsamsein bedeutete.
ersten Mal wieder 1971 in Taiwan. Und damals war ein riesen Medienaufgebot natürlich. Das Wunderkind kam nach Hause. Und ich habe dann natürlich auch alle Stücke gespielt, die damals kein Mensch sonst spielen konnte, wie Appassionata, Chopin-Sonaten, und hatte auch schon erste Preise gewonnen. Aber das war auch bis dahin noch nicht gewesen, dass ein Taiwanese irgendwo im Ausland Preise gewonnen hätte. Und deswegen waren meine Konzerte eigentlich die ersten 10 Jahre immer ausverkauft. Zum Beispiel 1979 bin ich durch ganz Taiwan gereist. Das ist auch nicht einfach. Das macht mich auch vielleicht ein wenig, beliebt, dass ich mir die Mühe gemacht habe, auch in die hintersten Dörfern zu gehen und dort Konzerte zu geben. Und es waren wirklich sehr viele aufregende Erlebnisse. Und für viele Menschen, die dann zum ersten Mal klassische Musik gehört haben,台南市3B 儿童弦乐团是全省闻名的一个私人组织的音乐团体。这个拥有50多位团员的乐团，成立到今天已经有7年的历史。 L'exemple de Pi Chen a encouragé beaucoup d'autres jeunes musiciens taïwanais à étudier comme elle à l'étranger. Le BBB, orchestre de jeunes musiciens créé à Tainan, a servi de tremplin à beaucoup de jeunes talents prometteurs, par exemple au violoniste et chef d'orchestre Lin Zholiang. My father, a physicist, loved music, and in particular the music of the violin. So starting when I was about 4 or 5, he began to bring records home, those LP, black vinyl, and would play me the concertos of Mendelssohn, Tchaikovsky, Beethoven. But my passion was actually baseball, even more so than the violin. I think my father, deep down, really wanted me to become a violinist, but he wanted to hear me just play the opening of the Tchaikovsky concerto, for instance, so he could hear it in his own living room. Of course, at a certain age, it was important that I would have to go overseas. Because Taiwan back in the 1960s just didn't have that musical environment to nurture a serious talent. In 1973, Itzhak Perlman came to do his one and only tour to Australia. And it was life-changing for me because it was some of the most beautiful violin playing imaginable. And he came to my school, the Sydney Conservatorium, for a master class. And I cajoled and I begged my way into playing for him. As a part of that master class, he started to describe his days as a student at the Juilliard and how his lessons with his two mentors were Ivan Galamian and Dorothy DeLay. And I was just fascinated when he began to describe this Dorothy DeLay as somebody who would call her students sweetie, sugar plum. He could hear in Perlman's voice how much he really admired and loved this teacher. So I thought, well, if somebody could teach Itzhak Perlman to sound like that, I would like to give a go at it too if I could. So when I was 15 in 1975, I finally made my voyage to New York. I worked with Dorothy DeLay for 6 years, and I learned so much from her. And it was the perfect progression for me from Taiwan through Australia and finally to New York City. That was, I don't know who planned it, but it worked out great. I first got a phone call from Xu Wenlong. He just called me out of the blue. I still remember that day. I thought I got a phone call, and there was a very soft-spoken voice on the other end, identifying who he was. And he asked me if I would be willing to sell my Strad, the 1707 Dushkin Strad, to him.
So that's how I got to know Chairman Xu. And later on, of course, after he acquired the first Strat, then he just didn't stop.比较一个趣味是讲，那普通是讲，我若有钱，我是要做啥物？是迄个时阵吼，我第一支沙利巴是甲恁嫂俩买的，哦，欢喜了，当然欢喜啊！敢若讲我在梦中在想的代志吼，啊，即嘛了，渐渐知影讲，即个知影安那较找一寡专家出来，再成一个阮的顾问团啦吼。伊就来帮助我发展即个马琴。比价个吼。比价迄阵啊，敢若是你为托朋友去意大利买的。对对。这是搁伫林兆亮迄琴以前的买的琴。对。啊，迄个中间我较发现着伫吼，就是怎蒋先生伊，伊都也在修理琴，家己也捌在做琴吼。啊，所以永久吼，自然伊这魔术，这个手会用啊吼，自然的安尼上模安尼吼，这是经过足久的时间。伊这问题是吼，200岁的人啦，普通老人已经袂用着啦吼，伊咧保存安尼就是原来足方保守啦吼。要像这个米本身就难以用啦吼，就难以用。开始的时候是收集一些相当有名的重要乐器，我们跟全世界9个国家44个琴商都有书信往来，然后借助于现代科技的 Internet， 所以我们有很快的资讯可以知道什么重要乐器要卖。然后因为创办人想要借这些乐器给音乐家，那但是你知道音乐家不是每个都可以使用很高级的乐器的，有些小孩子或者有天分的小孩子。所以我们必须要买一些便宜乐器来借给他们，因为买了很多，后来渐渐发现可以走系统收藏，让不同国家的乐器都可以在台湾出现。纵使有一天有一些人想研究英国琴或者是德国琴一些稀有作者，那可以来基金会研究，这也是我们另外一个历史任务，不是只有收集琴而已。所以我的琴有一个特色，就是讲袂使私有，袂使有任何一个人去占有这个物，但是任何有能力的人，伊就我都通有这个琴。啊，我是变成讲保护这个琴的人，毋是所有者，我保护的人，啊，甲保护一寡爱有琴的人，伊有好的琴通去用。无得定在有琴啦，是去甲看安尼尔啦。有来有去啊摸一下，当然去甲有一下吼。但是主要是，加上我都家己的囡仔伫遐去甲看呢。你要对，就像这样子，每个音都得这样子拉，不然你在很远的地方会不会听到你刚有个动作掉下来？黄子欣刚开始借的时候，因为他年纪非常小，所以我们借他并不是个很高价乐器，就5、6万欧元的乐器。每一支乐器有不同的能力或者是限度，那一个音乐家必须克服一些因素。当有一天他知道所有的事情的时候，他才有办法完全掌控一支名贵的乐器。就像你会开车跟可以开法拉利有很大的区别。Das ist eine Geige, die ich von der Chimay-Stiftung in Taiwan ausgeliehen habe. Und das ist eine Geige von Gaspar Lorenzini, gebaut 1760 in Piacenza. Ich hatte
Davor noch die Geige von Leandro Bisiak und die von Peresson. Diese Geige klingt eigentlich etwas schwerer, kann man sagen, also etwas reifer. Besonders die tiefen Töne, die sind sehr kräftig. Als ich klein war, da hat mein Vater mir schon sehr viel mit klassischer Musik vertraut gemacht und ich konnte eben auch sehr viele Musiker kennenlernen. 那我常常会放他最喜欢的一个节目，就是在台北爱乐的古典音乐台的一个音乐涂鸦国节目。那我记得有一次，我们就一样开着车出去，那CD里面就放着维瓦蒂的《四季》。现在我们来到了春天的草原，有没有闻到青草的味道呢？那在这种很安详的时候，听着听着，我突然觉得怎么都没有声音了，我就回头一看，子欣她竟然是眼睛红润的，可是我还是问她说你怎么了？然后她就跟我说，因为很感动。在远远的那边，有一位牧羊人在树下睡午觉呢。不用这样喊了 ，This is my， 这样跟我们像唱歌这样讲，听听就好。This is my favorite instrument. It is violin. Now my father bought violin for me. Now I want to play a song, Butterfly. 子欣从3岁开始学英文，我想在台湾很多小朋友都很早开始学英文。这个是他学习的小提琴约1年多以后，第一次在一个长老教会里面开一场算是学生的联合独奏会。因为他平常是一个很安静的小朋友，可是他在上台前，他是迫不及待想要上去表演的。那我觉得在教会里面的教导，让子欣可以知道所有很多的圣经里面的故事，包括旧约，包括新约。所以我觉得这些影响对他后来在音乐学习上，我觉得都有一个很大的一个深入，让他沉淀的一个帮助。所以他后来每次拉琴，我自己觉得啊，他很能够 touch 到一个很心灵上的一个感动，这是一个很不一样的地方。那妈妈陪着他在练这个巴哈的无伴奏。所以这件事情，我觉得我们一直没有很 serious 看待。可是中间过程就是很神奇的，就是2008年，子欣得到一个国语日报的2项比赛的首奖的时候啊，ist es auch für einen Künstler aus Taiwan, überhaupt für einen Künstler, der außerhalb Europas geboren ist und der sich mit europäischer Kultur auseinandersetzt, wie es umgekehrt genauso der Fall wäre, essentiell, dass er früh Zeit in Europa verbringt. Also ich bin nach Deutschland gekommen in 2008 und damals war ich ja 8 Jahre alt und konnte kein Wort Deutsch. Ja, ich habe meinen Professor kennengelernt, Herrn Kusmaul. 那地方是一个德国黑森林的一个草原。事实上，我每次去德国，我一定去那个费列蒙农。我觉得这个东西对子欣事实上，我觉得影响也很大，因为他可以去体会那个德国的氛围。我觉得森林对德国人来讲是一个很奇妙的东西，是他们的母亲。
我觉得小孩子有时候一些无心的一个，实际上我们那时候做这些事情并没有特别的目的，只是为了一个度假而已。可是现在回想起来，我觉得那个每一个过程都是很奇妙的。Es ist, glaube ich, wichtig, dass man als Musiker nie vergisst, dass Musik ja nur ein ganz kleiner Teil der Kunstgeschichte ist. Deshalb ist es für mich wichtig, wenn ich einen Stipendiaten fördere, gerade aus dem asiatischen Raum, dass er Literatur kennenlernt, dass er die bildenden Künste Europas kennenlernt, dass er von mir aus auch mal mit mir auf eine Bergsee in Österreich rudert, um Mahler und Bruckner zu verstehen. Also in Taiwan, da geht das Leben wahnsinnig schnell. Überhaupt, Taiwan bewundere ich für diesen Fleiß, der sinnvoll ist auf eine Weise. Alle Menschen sind wirklich bestrebt, gut zu sein und für das Gute zu dienen. 台湾省扶轮社为发掘富有音乐天才的儿童，特在台北国际学社 Die musikalische Bildung geht genauso. Also wo viele Menschen sind, gibt es großen Wettbewerb. Das heißt, alles wird durch Punkte verglichen. Und das ist ganz schlimm für die Kinder. Ich kann nicht dadurch besser sein, weil ich viel mehr übe oder dass meine Finger viel schneller laufen. Sondern die Musik braucht eigentlich Zeit zum Reifen, zum Nachdenken, zum Fühlen und zum Träumen vor allem. Diese Art des Träumens, das aus der Stille entsteht. Stille gibt es ja überhaupt nicht in Taiwan. When I grew up, beginning to play concerts, you know, I was fortunate enough to play alongside Isaac Stern, Pinker Zuckerman, and Yo-Yo Ma. And these are musicians that really question everything. I began to wonder, for a while anyway, why musicians in Asia or in Taiwan in particular don't have that inquisitive quality. There's not much talk back to the conductor. You know, it's a slightly more passive interaction. I think perhaps it's a characteristic of Asian orchestra. It's not like a combative experience as you would experience by playing with the Israel Philharmonic, for instance, you know. The cultural heritage prohibits a direct confrontation. So you can answer, but you answer by a roundabout way. I've learned to also, you know, downgrade that sort of provocation process. You know, everybody wants to save face. That's the thing. That's a very important factor, save face. And so you don't want to sort of go and embarrass somebody in front of their colleagues.
Kultur der Asiaten ist dienend eher. Buddhismus sagt ja, wir sind dazu geboren, um dazuzugehören in der Welt. Und eigentlich die asiatische Tugend ist, die Ruhe zu bewahren und bloß sich nicht aufregen. Das ist überhaupt die größte Tugend und auch das größte Problem in meiner musikalischen Erziehung. Ein Stück von Beethoven will die Welt revolutionieren, will etwas auffällig sein. Und das ist ein ganz großer Gegensatz. Ich sehe das immer als meine Aufgabe, meine asiatischen Schüler dazu zu bewegen, sich aufzuregen, wirklich sich zu engagieren und sich aktiv zu gebären. Sie möchten eigentlich immer leise und smooth und schön weich und glatt und schön zu sein. Also das ist meistens meine Aufgabe, auch hässlich sein zu wollen. Ich habe manchmal mit den Schreien geübt, dass die wirklich mal laut sprechen, wie es auch in der Musik geschieht. Don't forget, sforzato is something special. It's something what you to tell people. You need to speak a lot. Do it more as you usually do. You know, you must imagine always. You must imagine something when you go on the stage and start a piece. And what is it for you? This accord. What is it? For me, it's like a scream. Scream, you know? And when you play, I have a feeling you play very nicely. Loud, but nice. And I think you should move even with this chord. And then you will see the audience will like be... Yeah. And then... Because it's like... Yeah. Oh, bravo. No, look, they are so quiet. They're not scared. And they are laughing, which is Try very more. More. Yeah! Woo! Le National Symphony Orchestra de Taïwan a été fondé en 1987, année où la loi martiale imposée par Chiang Kai-shek a enfin été levée.我一直在跟团员，也在跟我们的人讲说，我们出去并不是去证明说，我们古典音乐也能够演奏的跟你们一样好。古典音乐就是说，这不是只是一个舶来品，这真的是我们消化成为我们的东西。Il n'y a pas moins de 12 orchestres symphoniques à Taïwan, un chiffre qui, ramené à la population de l'île, est beaucoup plus élevé qu'en Corée, au Japon ou en Chine continentale. The systematic of development of classical music audience in Taiwan starting in late 80s because we have the first professional venues for performing arts founded in 1986 or 87. We play Beethoven, we play Dvorak with our color. We have our own character, so it's the voice of the NSO.
50% of young audience then. But now, 28 years later, we still have more than 50 or 55% of young audience. It's not only a hobby, it's something they really devoted to learn more. But still, two problems remains. One is that they are really minority, and they attend a lot of concerts. The second problem is there's some kind of urge, some kind of social pressure for young people to attend classical concert, to feel about, well, something higher or something more Western, more culture. But you see, that experience doesn't last long. After they're 30, 35, they just leave. In NSO, we have 1/3 of musicians learn in the United States, 1/3 in Europe, and the other third, they are homegrown. They finish their undergraduate study in Taiwan. But when I said they learn from either the United States or European, most of them finish their undergraduate studies in Taiwan, then pursue their advanced study overseas. In the days when I was young, the talented Taiwanese students would go overseas and never return. But nowadays, I think more and more graduates from top conservatories are returning to Taiwan. So that's very good. So that means the next generation are receiving excellent instruction. I can hear that, and I can see that happening, and that's wonderful. Mais pour certains, le développement de la musique classique s'est fait au détriment des traditions culturelles taïwanaises. 它其实已经是接受了西方音乐体系这个前提，但是西方现代音乐它其实有它的历史背景跟它的理论，而这个过程是我们东方人所没有经历过的，所以它的发展是不顺畅，而且跟社会的结合是相当不顺利的。我们仍然是很用开阔的心胸去欢迎来自全世界的艺术，但是我们更着力于追寻自己艺术创作的轨迹。Sur le modèle de l'orchestre symphonique occidental, mais avec une majorité d'instruments chinois, le Taipei Chinese Orchestra marie d'une manière surprenante Orient et Occident. 其实国乐团是一个很有趣的现象，它可以同时表现中国人广义的中国人对于音乐一方面又想要追求西方时尚，一方面又想表现自我自信心的两种心态的结合。我个人觉得它比较贴近是现在所谓 world music 的一种概念，也就是说，用一种改良的手法，现代的音乐语言去跟传统音乐做一种跨界的结合。所以它虽然还是看起来像是国乐团，但是现代它可以被很多人喜爱。但
let's wait and see. I think it's still quite new to evaluate how Chinese orchestra in Taiwan will follow suit. But we see that the trend, the movement, moving toward something more interesting, more creative. La passion qu'entretient Taïwan avec la musique classique concerne également la Chine continentale, la Corée du Sud et le Japon. Elle n'est pas prête de s'arrêter, malgré les différences culturelles fondamentales entre Asie et Occident. Nowhere is really remote anymore. And I don't see a great difference as far as music making is concerned in the Western classical tradition. Whether you grow up in Las Vegas, Nevada, or in Taipei, because both are pretty remote from the German Romantic period, but one is not closer than the other, and the rest is really a question of learning. Die Leute aus Asien, vielleicht zeigen die ihre Gefühle nicht so sehr wie die Europäer, aber ich finde, die haben auch ihre eigenen Gefühle und Gedanken und sie haben auch ihre eigene Meinung, wie man die Musik spielt und wie man etwas richtig interpretiert. Well, she came 2 years ago. And she's an exceptional talent, I think. And she's also, as you probably noticed, she's a very highly intelligent child. And that helps to make it go better and to go faster. I tried to make everybody a good musician. And a good musician needs an enormous amount of technique today to be able to express what he feels. And I don't teach for success. I'm a very bad teacher today. It's bad for the character to have too early success. Today one expects kids at the age of 14, 16 to play like mature artists. They can't. It's expecting too much. Ja, gut. Ja, das geht jetzt, aber man das jetzt so lange machen muss, dann... Nein, geht auch. She has great depth of feeling and great presence on the platform. So she's just right, if she won't be ruined. I try not to ruin it. It's a tremendous responsibility. Es gelingt ihr, heute ist es schon gelungen, eine gewisse Freiheit hineinzubringen, trotzdem akkurat zu spielen. Es kann beides sein. Nur Freiheit ist nicht gut, nur akkurat ist noch weniger gut. Aber du hast einen guten Weg gefunden, dann ist es wunderbar. Sehr, sehr gut. Also ich verstehe mich sehr gut mit Barockmusik, aber romantische Werke spiele ich auch sehr gern. Obwohl man sagt mir so manchmal, dass ich nicht genug Feuer und Leidenschaft für romantische Musik habe. Also, dass irgendwas fehlt an Gefühlen und so. Und ich versuche immer wieder daran zu arbeiten.